স্টার্ট করছি আমাদের ক্লাস। তো বিফোর স্টার্টিং ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ আমরা একটু জাস্ট প্রিভিয়াসলি যে কনসেপ্ট ছিল না, প্রিভিয়াস কনসেপ্ট ফাংশন কি, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফাংশন, সেটা একটু ডিসকাস করে নিই। তো নাম্বার ওয়ান কি কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ ফাংশন, হোয়াট ইজ ফাংশন? দ্য আনসার ইজ, এখানে আনসার ছিল আ ফাংশন ইজ আ স্পেশাল টাইপ অফ রিলেশন, স্পেশাল টাইপ অফ রিলেশন with some criteria, with some conditions and with some criteria. What are the conditions? মানে a relation to be a function, for a relation এটা condition বলেছিলাম আমরা, condition that it was type of condition. Number one কি ছিল? I will ask for from you, anyone. Of the domain set should be used. every element every element of the domain set must be used, must be used. Okay na? And number two condition, No two ordered pairs have the same first element. no two ordered pairs, no two ordered pairs have the same first element. What is mean by that? এর according আমরা আরো স্টেটমেন্ট বলেছিলাম। What is mean by that? No two ordered pairs have the same first element. এর আরো মিনিং আছে। এর মিনিং হচ্ছে কি, Ordered pair cannot have the same image point. that means a single element from the domain set cannot have more than one image point. A single point from domain set cannot have more than one image point, right না? More than one image point. তার অ্যাকর্ডিং আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, সেটা এক্সাম্পলটা কি ছিল? ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড ডোমেন and second one is called codomain, right না? Suppose এখানে একটা এলিমেন্ট আছে, three elements are there and some elements are there in the codomain. তো কন্ডিশন কি ছিল? সাপোজ ডোমেন থেকে এই কন্ডিশনসটা ইট ক্যান বি দেয়ার। সাপোজ আমি এই ওয়েতে অ্যারোটা দিচ্ছি, দ্যাট ক্যান বি আ ফাংশন। বাট 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 ইফ আ অ্যারো, লাইক ইফ সাপোজ এলিমেন্ট, ফার্স্ট এলিমেন্টটা লাইক দ্যাট, দ্যাট ক্যান নট বি আ ফাংশন, দ্যাট ক্যান নট বি আ ফাংশন। এইটা কিন্তু ফাংশন হবে না। এখানে কন্ডিশনটা কি হয়ে যাচ্ছে? one element from the domain set, a single point from the domain set having going to two places. মানে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট ডোমেন থেকে, ডোমেন মানে আমি বলছিলাম ডোমেন ইজ ইউর হোম, তুমি তোমার নিজের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ, ভেরি কেয়ারফুলি। ডোমেন মিনস ইজ ইউর হোম, ডোমেনটাকে আমরা হোম বলেছিলাম। ফ্রম ইউর হোম ইউ আর গোয়িং সামহার, তুমি তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অ্যাট এ সার্টেন টাইম ইউ ক্যান নট গো টু টু প্লেসেস না, তুমি অ্যাট এ সার্টেন টাইম দুটো প্লেসে কি করে থাকবে? লাইক আরবান ওয়াজ উইথ আস, তো আরবান আমাদের সাথে ছিল, বাট সে কিন্তু ক্লাস থেকে চলে গেল অ্যাজ হি হ্যাজ টু গো সামওয়্যার এলস। তো অ্যাট দ্য সেম টাইম সে কিন্তু দুটো কাজই করতে পারছে না। ও না, তো দ্যাট ইজ ওয়াই তুমি, দিস কন্ডিশন ক্যান নট হোল্ড ফর আ ফাংশন, যে ওয়ান এলিমেন্ট ফ্রম দ্য ডোমেন সেট ক্যান নট গো টু two points in the codomain set. That means a single point from domain set cannot have more than one image point. The codomain যে এলিমেন্ট গুলো আসে না, সাপোজ এটাকে যদি আমি x1 নাম দিই, তো x1 এর করেসপন্ডিং সাপোজ এটা y1, এটা y2, দ্যাট মিনস সাপোজ এখানে এলিমেন্ট গুলো নাম দিয়ে দিই x1 x2 x3 and that is y1 y2 y3. দ্যাট মিনস এই যে কনস্ট্যান্টের অ্যাকর্ডিং, এর অ্যাকর্ডিং যে অর্ডার পেয়ারটা জেনারেট হবে, the order pair generated by x1 y1 and x2 y2, তাই না? এই অর্ডার পেয়ারটা জেনারেট হচ্ছে। হোয়াট ইজ তার রিজন কি? বিকজ x1 is connected with y1, so x1 y1 will be the order pair. X1 is also connected with y1, that means x1 y2, that will be also the ordered pair. That is the relation, so that is for sure, that is the relation, that it is for sure, but it will not be a function, it will not be a function, function হবে না। আর রিজন কি? এই রিজন হচ্ছে কি যে or for the two ordered pairs x1 y1, not x2, that is x1, for the two ordered pairs x1 y1 and x1 y2, they are having the same first element. দেখো লেখা আছে নাম্বার টু কন্ডিশন, ফোকাস অন দ্যাট. Number two conditions is given.
no two ordered pairs have the same first element. That means দুটো ordered pair যদি লেখা থাকে in roster form, if a function is written in roster form, that means you have to observe what are the ordered pairs they have. So if you observe the ordered pairs, তাহলে তুমি দুটো ordered pair find করলে যে two ordered pairs having the same first element, দুটো ordered pair এর same first element থাকার মিনিং হচ্ছে গিয়ে এই একটা এলিমেন্ট ডোমেন সেট থেকে বেরিয়ে দুটো প্লেসে অ্যাট আ টাইম মুভ করেছে। বলে লাইক দ্যাট তুমি এই এক্সাম্পলটার সাথে তুমি ট্যালি করতে পারো যে আমি কি বলছি। এক্স ওয়ানটা কি ওয়াই ওয়ানে পয়েন্ট আউট হয়েছে অ্যান্ড এক্স ওয়ান অলসো ম্যাপড টু ওয়াই টু। ম্যাপড কথাটা আমরা ইউজ করতে পারি, এক্স ওয়ান ইজ ম্যাপড টু ওয়াই ওয়ান, না এক্স ওয়ান ইজ ম্যাপড টু ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড এক্স ওয়ান ইজ অলসো ম্যাপড টু ওয়াই টু। দ্যাট মিনস এক্স ওয়ান অ্যাট আ টাইম দুটো প্লেসে ম্যাপ করেছে, লাইক দুটো ইমেজ পয়েন্ট। দ্যাট ইজ নট পসিবল বিকজ একটা পার্সনের ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অ্যাট আ টাইমে প্লেসে যাওয়া পসিবল না। সো দ্যাট ইজ নট আ ফাংশন। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আমরা নিয়ে নিচ্ছি, রাইট? Suppose x1 is going to y1, okay? Cool. x2 is going to y1, okay? Okay. So x2 is going to y1. That is not true. But x3 is not going to anywhere. So I will ask Sonia. Sonia, can you say will it be a function? এটা কি ফাংশন হবে? No two ordered pairs. এইখানে কন্ডিশন ওদের দুজনের ফার্স্ট এলিমেন্টটা সেম। দেখো এই কন্ডিশনসটা কি বলছি, x1 টা হচ্ছে তুমি সোনিয়া, ইউ আর দ্য x1, ওকে? আর x2 টা হচ্ছে গিয়ে সুচেতা। তো তুমি দুজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে y1 পয়েন্টে মিট করলে, দ্যাট মিন্স আমার কাছে পড়তে এলো। এটা পসিবল তো? হ্যাঁ। that means second condition is possible. But first condition কি তোমার হোল্ড করছে? ফার্স্ট কন্ডিশন কি ভায়োলেট, মানে তোমার এখানে ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি হোল্ড করবে এখানে? না, সবকটা এলিমেন্ট তো ইউজ করা হয় না। That is why it is not a function as all elements of the domain set are not used. Got it? That is the type of function. এটাই কনসেপ্টটা আমরা আজকে ডিসকাস করব। তো functions এর type কি যেমন which one of the function which are not a function. Okay? So taking the another example, আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে আমরা ডোমেন এর যে স্টার্ট করব আমরা, ঠিক আছে? তো is it a function? এটা কি ফাংশন হবে? না। It is not a function, right? আমরা অ্যানসার করব স্যার? হ্যাঁ, সবাই all না। opinion. কোশ্চেন হচ্ছে কি নো। রিজন কি? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? ওই যে সেকেন্ড রুলটা ভায়োলেট করছে। সেকেন্ড রুল ভায়োলেট করছে কোন এলিমেন্টটা? হুইচ এলিমেন্ট ভায়োলেটিং দ্য সেকেন্ড? x5. So as x5 has কি লিখবো? x5 has many image points. Okay? Many image points. y4 আছে, y5 and y7. তো এই এতগুলো ইমেজ পয়েন্ট আছে, তো একটা এলিমেন্টের কিন্তু ইমেজ পয়েন্ট একটাই হবে। ওকে, so that is not a function. Great. So again, if we say এটা রিপ্লাই করবে তৃষা, হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার। Is it a function, তৃষা? হ্যাঁ স্যার, এটা ফাংশন। Yes. Reason কি? Why you are saying yes, it is a function? স্যার মানে কি এখানে কোনোই রুল ভায়োলেট হয়নি। Violate হয়নি, that means both rules are applied here, right? That relation obeys the both rule of the function. So that means all the elements of domain set has been used. সবকটা এলিমেন্ট ইউজ হয়েছে। আর কোন সিঙ্গেল একটা এলিমেন্ট দেখো ডোমেন সেটের, কোন ডোমেন সেট থেকে যে কোনো একটা এলিমেন্ট চুজ করো, তার ইমেজ পয়েন্ট কিন্তু আর কি একটাই আছে, না? মানে x1 এর ইমেজ পয়েন্ট y1, x1 এর কিন্তু y1 এর বাদ দিয়ে আর কোনো ইমেজ পয়েন্ট নেই। x2 has the image point y1, that means x2 image point y1, x3 image point y1,
all are having the same image point, but for particular কোনো এলিমেন্টের একটার বেশি ইমেজ পয়েন্ট নেই, দ্যাট মিনস ইট ইজ ট্রু। আর এই টাইপের ফাংশনকে আমরা কি বলি? দ্যাট টাইপ অফ ফাংশন ইজ কল্ড many to one function. That type of function is called many to one function. So it's a function, that is for sure. It's a function হচ্ছে because domain all elements has been used and all are having the unique image point. মানে ডোমেন থেকে একটা এলিমেন্ট চুজ করছো, তার কিন্তু একটার বেশি ইমেজ পয়েন্ট নেই। ওয়ান এলিমেন্ট অফ ডোমেন মানে কেউ নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটো প্লেসেস এট এ টাইম যায়নি। So that is the thing. So that is a function, that is for sure. It is a function. Okay. So can you say that what is the range of the function? It's a function হচ্ছে, what is the range of it? Anyone? What is the range? y1, y2, y3. y1, y2, y3, right? What is the domain of the function? Domain বলো, domain এ কি কি এলিমেন্ট আছে? Domain এর এলিমেন্ট All elements. all elements x1, x2, x3, x4 and x5. And what are the elements in codomain? কোডোমেনে এলিমেন্টস কি কি আছে? y1, y2, y3, y4, y5, y6 and y7, right? তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে some elements can be there unused in codomain set. কোডোমেন সেটে কিছু এলিমেন্ট unused থাকতে পারে, বাট ডোমেন সেটে কোনো এলিমেন্ট unused থাকবে না। ওকে, কোডোমেনে থাকতে পারে। তো এখানে থ্রি পার্টস আর দেয়ার, তিনটে পার্ট কি আছে? ডোমেন, রেঞ্জ আর কোডোমেন। তো রেঞ্জ মিন্স কি? হোয়াট ওয়াজ রেঞ্জ? রেঞ্জের কনসেপ্ট কি ছিল? রেঞ্জের মিনিং কি? হোয়াট ইজ মিন বাই রেঞ্জ? এনিওয়ান? Range is the subset of codomain. Range, number one, you can say range is a subset of codomain. Okay, that is for sure. Because we can see that the range is subset of codomain. That is for sure. And number two, we can say that range means ki? Range actually means the collection of all image points. The collection of all image points. Okay, that is meant by range. তো এখানে দেখো, we have just বলতে পারো যে আমরা এখানে ডিস্টিংগুইশ করেছি, ডিফারেন্সিয়েট করেছি। we have differentiated between domain, range আর কোডোমেন। মানে কোনটা ডোমেন, কোনটা কোডোমেন, কোনটা রেঞ্জ, সেখান থেকে এখানে বলা হবে। তো ডোমেন কি? ফার্স্ট যে সেটটা, সেটাকে ডোমেন বলছি, যেখান থেকে that is মানে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট যে সেট তোমার থাকে। and second set is called the codomain set, যেখানে তোমার যাচ্ছে from where to it's going where. So ডোমেনের পরে then from the codomain থেকে you have to observe that which elements of the image point. কোডোমেনের মধ্যে যে এলিমেন্ট গুলো ইমেজ পয়েন্ট থাকবে, that means I am highlighting this part. তো এই যে পার্টটা আমি সার্কেল করলাম না, this part, that means this one is called the range of the function. তো এটাকে রেঞ্জ বলা হচ্ছে। that means y1, y2, y3 এগুলো ইমেজ পয়েন্ট। So taking the all image points together, the set will be called the range set, and that is surely subset for codomain, subset of the codomain set. Notation কি থাকে? Notation of a function is f such that a to b, that is the notation of function na. A notation is meaning, it means the function f, the relation from a to b is a function, as simple as that. Okay, f such that a to b means the relation from a to b is a function. It means it means domain set ki? Domain set is a, and the codomain set is b. That is the meaning of it. Note it down. আমি এতক্ষণ বলিনি, I don't know তোমরা কতটুকু লিখেছো। এভরিথিং শুড বি রিটেন। যা যা ক্লাস ওয়ার্ক হবে সব কপিতে থাকবে। হ্যাঁ, রিলেশন ফাংশনস এর অলরেডি যেই কপিতে তুমি লিখছো, সেটা একটাই কপি যেন মেনটেন হয় রিলেশন ফাংশনস এর জন্য।
ঠিক আছে? তো সেখানে নোটেশন অফ দ্য ফাংশন a such that a to b এর মিনিং কি দ্যাট ইজ দ্য এভরিওয়ান, সবাই কিন্তু নোট ডাউন করতে যা যা দেখতে পাচ্ছে। আর সাপোজ যদি কিছু মিস হয়ে যায়, লেট মি ফিনিশ অফ ইট, যদি মিস হয়ে যায় দেন উই হ্যাভ টু আস্ক দ্য পিডিএফ আফটার দ্য ক্লাস, স্যার হোয়াট ওয়ার দ্য পিডিএফ আই ওয়ান্ট দ্য পিডিএফ। আর কোনো নেগলেসি নয় কিন্তু, হ্যাঁ, আমি ফার্স্টেও বলেছি যে আমার একটু ওবিডিয়েন্সই পছন্দ হয়, টাইম মতন আসা, প্রপারলি হোমওয়ার্ক করা, এগুলো আমার খুব পছন্দ হয়। কারণ আমি আমার লাইফে এগুলো করেছিলাম না, তো যে মানুষ যেরকম তার সাথে সেইভাবে থাকতে হয়, তাহলে বন্ডিং ঠিক থাকে। দেখবে তোমাদের লাইফে অনেক বন্ধুরা আছে, তো কেউ হয়তো খুব বেশি মজা করতে পছন্দ করে, তুমি তার সামনে গিয়ে যদি আপসেট হয়ে বসে থাকো, দেখবে ওর সাথে ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে না। তার মানে কি, মানে যেই মানুষটা যেমন তার সাথে তেমন থাকতে হয়। তো আমার আমার ওবিডিয়েন্সি, আমার টাইম মতন আসা, টাইম মতন সব কাজ করা, এগুলো আমার পছন্দ। কারণ আমি আমার নিজের লাইফে সেগুলো করি। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আই ওয়ান্ট ফ্রম মাই স্টুডেন্টস অলসো, যে আমি চাইবো যে আমার এই বাচ্চারা আমার সাথে যারা আছে তারা যেন সেটা মেনটেন করে, তাহলে আমার খুব ভালো লাগে। লাইক আমি ইন্সপায়ার হই বাই মাই সেলফ, ওকে স্টুডেন্টসরা করছে, তো সেখানে কি আরো বেশি করে করাতে ইচ্ছে হয়। তো একটু মেনটেন করবো। এনিওয়ে রিটেন সবাই লেখা হয়েছে, দেখে না। ইনফর্ম করবো সবাই, রিটার্ন এভরিওয়ান। হ্যাঁ স্যার, লেখা হয়ে গেছে। কোনো কোয়েশ্চেন? এত অব্দি অনেক কিছু তো বলা হলো, ফাংশন বলা হলো, নোটেশন বলা হলো, এত ভেবে নাও কিছু কোয়েশ্চেন আছে কিনা, কোয়েশ্চেন থাকলে তুমি আসো, জিজ্ঞাসা করো। ওকে, then আমি মুভ করছি নেক্সট টপিকে না। নাও উই উইল ফাইন্ড, নাও অ্যাকচুয়ালি নাও, কজ এখানে আমরা কি দেখলাম, নাও এখন আমরা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে, এখানে একটা তুমি অবজার্ভ করতে পারো যে we have observed যে হোয়াট ইজ ডোমেন, হোয়াট ইজ কোডোমেন, হোয়াট ইজ রেঞ্জ। আমরা তো এগুলো অবজার্ভ করলাম যে ডোমেন, কোডোমেন, রেঞ্জ এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট ইজ অবজার্ভ, ঠিক আছে, সেগুলো আমরা বুঝে নিই। নাও উই উইল ফাইন্ড, we will find the domain and the range for a function, for a function, একটা ফাংশনের রেসপেক্টে আমরা এখন ডোমেন এন্ড রেঞ্জটা আমরা এখন ফাইন্ড করবো, সেটা আমরা এখন লার্ন করবো যে হাউ উইল ইউ ফাইন্ড দ্য ডোমেন এন্ড রেঞ্জ ফর আ ফাংশন, দ্যাট ইজ আওয়ার টপিক নাও। এটাই এখন আমাদের টপিক হবে। হ্যাঁ, তো এই জন্য দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি সিম্পল, a equal to 12 13 14 15 16 17 is given and f such that a to z, f such that a to z means কি, we know that f such that a to z, that means we can say that d of f means domain of f, that is the set a, and r of f means কি, range of f not now, actually codomain of f. So c of f we can say codomain of f, that is actually z, মানে first যে সেটটা আছে a সেটাকে ডোমেন বলি, সেকেন্ড সেটটা z, that is called codomain of f. তো ডোমেন সেটে তোমার a আছে আর কোডোমেন হচ্ছে z, z means the integer set. The question is that if such that a to z be a function, given that f(x) equal to highest prime factor of x, find the range of, so f(x) টা কি, last class I have told that suppose I am drawing a diagram like here domain and codomain is there. Suppose if x is an element from the domain set, then x under the function f will map to here. Under the function f, x will map at that point on the codomain set. That point is called fx. So normally fx কে আমরা কি বলি? fx is anyone বলো? ফোন করে রিপ্লাই করতে হবে। তো fx কি? fx টাকে কি বলি আমরা? Image point. fx is image of what? Image of x. So fx হচ্ছে কি image point. That means fx এর under যে পয়েন্ট গুলো হবে, the points generated by fx. So fx এর under যে পয়েন্ট গুলো হবে, that will be the range set. That will be the range of the x. মানে fx মধ্যে ভ্যালু গুলো দেবে, সেই fx এর যে ভ্যালু গুলো কালেক্ট হবে, fx এর যে ভ্যালুস গুলো আছে সেগুলোকে আমরা কি বলবো? রেঞ্জ অফ x বলবো। For example, suppose for x equal to 1, for suppose you are getting, suppose for x equal to 1 you are getting f of 1 as 2, x equal to 1 put করলে f of 1 equal to 2 আসবে। তো সেখানে
তুমি বলবে যে 2 is the image of 1, 2 is the image of 1, রাইট না? এই কনসেপ্টটা বলা হয়েছে। তো এখানে fx কি আছে? হাইয়েস্ট প্রাইম ফ্যাক্টর অফ x। তো fx এর যে ভ্যালুস গুলো সেগুলো ফাইন্ড করতে হবে টু ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ অফ x। তো fx এ কি কি থাকবে? হাইয়েস্ট প্রাইম ফ্যাক্টর অফ x। তো if we take x equal to 12, then highest prime factor of x. What is the highest prime factor of x? 12 এর প্রাইম ফ্যাক্টর কি কি আছে সেগুলো লিখে নিই। হাউ মেনি প্রাইম ফ্যাক্টরস আর দেয়ার 12 এর জন্য? ব্রেক করো না 12 কে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করে। প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মিন্স কি লাইক দ্যাট না? by 2 6 by 2 3. So what are the prime factors? Say প্রাইম ফ্যাক্টর তুমি কি দেখতে পাচ্ছ 12 এর? 2, 3. 2 3 2 and 3 দুটোই। These are the prime factors. So x for x equal to 12, the prime factors are 2 and 3. So therefore, if we put x equal to 12 in the fx, f of 12 will be, f of 12 means the highest prime factor of x মানে of 12. So fx মানে কি highest prime factor of x equal to 12 নিয়েছো। So that means f of 12 means কি highest prime factor of 12, that is actually 3. That means f12 we are getting 3. f12 3 means কি f12 equal to 3, that means actually image of 12 is 3. Just এখানে is 3. Just concentrate on these 2 points, এই 12 and 3, এই দুটো পয়েন্টে তুমি কনসেন্ট্রেট করবে। for 12 put করলে 3 আসবে, that means 12 এর ইমেজ হচ্ছে কি 3. As simple as that. If x equal to 12 এর পরে আছে x equal to 13, if we put for x equal to 13, what will be f of 13? f of 13 means কি that is highest prime factor of 13. So can you say anyone what is the answer that f of 13 কি হবে highest prime factor of 13? 13 হবে না, ওটা তো প্রাইম নাম্বার। 13 ই হবে। very good, very good. As what is the reason behind it? As 13 has two factors only, 13 এর দুটো ফ্যাক্টর আছে, একটা 13 আর একটা 1। তো ওটার highest prime factor কি 13। তো f of 13 13 ই হবে। then x equal to 14 এ আসবো। for x equal to 14, what is f of 14? Trisha, f14 what will be? স্যার 2 হতে পারে 7 হতে পারে। f14 টা কত? f14 মানে কি highest prime factor of 14, you will say only highest prime factor of 14, just say the answer. কতগুলো ফ্যাক্টর আছে সেগুলো? স্যার 7। 7, right, very good. for x equal to after 14 কি আছে 15, f15 Ishika, f15 what will be? 15, 15 highest prime factor 15, prime factor 15 এর prime factor কি কি হয়? prime, I am saying that prime factor 5 হবে। 3 or 5 prime factors, right? So f15 will be 5 only. Very good. For x equal to 16, 16 এর জন্য I will ask to Sucheta, f16 কি হবে? 2। 2, very good. তোর একটাই ফ্যাক্টর আছে। for x equal to last one, x equal to 17 না? x equal to 17 তুমি ফাইন্ড করছো f of 17, f of 17 Trisha, f17 কি লিখবে? স্যার 17। Very good, very good. So x equal to 17. So that means I have said that এখানে লিখতে পারছো যে fx means the range. fx means কি fx এর যে ভ্যালু গুলো আসে যেগুলো ফাইন্ড করো সেই ভ্যালু গুলোকে তোমাকে রেঞ্জ প্রোভাইড করে। So what is the range here? Therefore range equals to what are the values? First থেকে দেখো f12 we have got 3, f13, f14, f15, f16, f17, তাই না? x এর ভ্যালু 12 থেকে স্টার্ট হয়েছিল। তো রেঞ্জ হচ্ছে কি f12 3, that means 3, 5, 7,
sorry, I am writing ascending order লিখে দেখতে বেশি better লাগবে। Order doesn't matter, no, not necessarily that তুমি just যেই ওয়েতে আছে সেই অর্ডারে লিখছো, তুমি তোমার অর্ডারে লিখতে পারো, জাস্ট এটাকে একটু সুন্দর দেখানোর জন্য। লাইক এখানে কি থ্রি, তুমি বলবে স্যার 3 এর পরে তো 13 আছে, তারপর তো 7 আছে, তুমি এই অর্ডারে লিখতে পারো, ইউ ক্যান রাইট ইন দ্যাট অর্ডার, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রাইট ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অলসো, নো প্রবলেম। I am writing in ascending order 2, 3, 5, 7, 13, 17. That is the range of the function x. If x is given that 144 minus 16 x square, find f2 and find f inverse 0. So f2 means কি? f2 means হচ্ছে কি তোমার, just normally you can find f2 by putting the value of x as 2. So x এর value 2 put করে দাও এই fx এ, 144 minus 16 into 2 square. So see the answer. Anyone quickly? Sir, 80 answer. 80, right? 80 is the answer. So f2 পেয়ে গেছো। Now what about f inverse of 0? f inverse of 0 করে ফাইন্ড করব। f inverse of 0 মানে কি বলেছিলাম, যে you have to find ইনভার্স মানে কি, দেখো ভালো করে বোঝো। সাপোজ fx মিন্স হচ্ছে কি তোমার, এটাকে বলে ইমেজ অফ x, ঠিক আছে? আর f ইনভার্স অফ y যদি গিভেন থাকে সেটাকে বলছি আমরা প্রি ইমেজ অফ y, প্রি ইমেজ অফ y এটা বলা হয়েছে। So when f inverse 0, you have to find just what is the element here? The element is given 0, 0 element given আছে. For that you have to take that fx equal to 0. Okay, so আমরা লিখে নেব, just we will write let x is the image of 0. মানে এখানে f inverse 0 মানে কি, এই 0 হচ্ছে কি কার ইমেজ পয়েন্ট সেটা ফাইন্ড করতে হবে, ভালো করে বুঝবে। f2 ফাইন্ড করা মানে কি, f2 মিন্স হচ্ছে কি 2 এর ইমেজ পয়েন্ট কোনটা। Listen carefully. F2 means কি, what is the image point of 2? আর f inverse 0 means কি, f inverse 0 means কি, যে what is the image point of 0. তো দুটো আমি একটু সাম আপ করে দিই, ঠিক আছে? এখানে আমি লিখছি fx means what is the image point of x, and f inverse x means whose image point is x. ঠিক আছে? f of 1 এর মানে কি, what is the image of 1? What is the image of 1? আর f inverse of যদি -1 দাও, f inverse of 1 মানে কি, whose image is 1? f of 1 means কি, what is the image of 1? 1 এর ইমেজ পয়েন্ট কি হচ্ছে। আর f inverse যদি given থাকে, ওই যে এলিমেন্টটা কি আছে, এলিমেন্ট হচ্ছে 1 আছে, দ্যাট মিন্স কি, whose image is 1, মানে 1টা অলরেডি ইমেজ, ওটা কার ইমেজ সেটা ফাইন্ড করতে হবে। Therefore fx equal to 0, মানে অলওয়েজ টেক x, আর কিছু না, fx equal to এই পয়েন্টের ইমেজ। এখানে পয়েন্টটা কি আছে, point is 0 given, so x is the image of 0 নিয়ে নিই, that means fx equal to 0 নেবে always। যখনই f inverse something find করতে দেবে, take fx equal to that, এটা মনে রাখবে যে when f inverse something is we have to find, take fx equal to that point, as simple as that. From there find the value of x. What is fx given? 144 minus 16x square equal to 0. So from there find x square. X square equal to what will you get? Just 144 by 16. That means your answer should be 9, na? 9 we are getting. So x square equal to 9. So what will be x? Sonia, x equal to কি লিখবে? Answer me quickly. 3. 3. Trisha, x equal to কি লিখবে? Sir, plus minus 3. Plus minus 3. Very good. That is the answer. As এখানে কোনো বাউন্ডারি নেই, হোয়াট ইজ এক্স বা কিছু কোনো বাউন্ডারি নেই না, এক্স এর ভ্যালু কি নিতে পারি, এক্স এর একটা সেট থাকে যে এক্স শুড বিলংস টু দিস সেট, তাই না? এক্স গুলো কোথাকার, এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য ডোমেন, দিস এক্স দ্যাট আর ফ্রম ডোমেন সেট, ঠিক আছে? এক্স মানে ডোমেন সেট। আর আমরা বেসিক্যালি
আমরা y দিয়ে আর কি কোডোমেনের এলিমেন্টটা প্লট করি। তো এখানে আমি x দিয়ে লিখেছিলাম, তুমি এখানে y দিয়ে ভাবতে পারো। তো x is the domain set, তো ডোমেন থেকে নেওয়া হয়েছে তো প্লাস মাইনাস 3, দ্যাট মিনস 3 and minus 3 are the image of 0. It means এটার মিনিং হচ্ছে that means f inverse of 0 is equal to minus 3 and 3. That is the answer. Question given কি আছে? Question is that f(x) equal to 2x square plus 3 for all x belongs to real number. Find number 1 কি image of minus 1 under the function f, আর number 2 কি elements of the domain which has image 35. তো number 1 যদি করো, number 1 এ কি করতে হবে? What will you find? Anyone? Image f of minus 1. f of minus 1, very good. Image of minus 1 under f means ki, that is we have to find f of minus 1. F of minus 1 equal to, just put x equal to minus 1 in the fx. F of minus 1 means ki, just x equal to minus 1 তুমি put করে দিচ্ছ fx. That is 2 into minus 1 whole square plus 3. Okay. So write the answer, that is actually 5. So that is the answer. That means তুমি statement লিখতে পারো, if you want to write the statement that image of minus 1 under f, under f means under the function f is 5. That is completed. That is very easy. And number 2, elements of the domain which has image 35. That is what we need to find. আমরা কি find করব এখানে number 2 তে? f of x is equal to 35. হ্যাঁ, that means in number 2 we have to find f inverse 35, right না? F inverse is equal to 35. That is we have to find what will be the answer. So for that, let us take fx equal to that element. Fx equal to element কি আছে 35. So fx equal to 35 we will take, and from there we will find the value of x. So fx equal to 35, fx means ki 2x square plus 3 equal to 35. Then 2x square equal to 32, right? So x square equal to 16, and then x equal to what? Plus minus 4. And what is x? দেখো এখানে বলে দিয়েছে for all x belongs to real number. You can observe this question, always follow করবে যে after finding some values তুমি দেখবে ওই ভ্যালু গুলো justified কিনা according to the set. তো x equal to যদি প্লাস মাইনাস 4 হয় তো বলতে পারো যে হ্যাঁ দিস ভ্যালুজ আর জাস্টিফাইড, তার জন্য কি x হচ্ছে কি রিয়েল নাম্বার। So we can take both the values. Therefore f inverse of 35 is equal to minus 4 and plus 4, both we will write in the set format. So answer, that is the answer. So elements of the domain which has image 35, that is plus 4 and minus 4. That is minus 4 and plus 4 are the image of 35. That is the answer. So I think that will clear your concept, যেটা কিনা আমরা যে কনসেপ্টটা ডিসকাস করছিলাম। After doing this sum, I think that should be clear. Normal function given as fx equal to 3x by 28 minus x. And remember, all the functions are real valued functions. All the functions are real valued functions. That means x will be real number for all. I am saying again, x will be real number for all. So যা values গুলো আসবে সেটা real number হিসেবে কনসিডার করবে unless stated. যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে আমরা রিয়েল নাম্বারই কনসিডার করবো। আমরা ছোটবেলায় করেছিলাম না পাই এর ভ্যালু, যে টেক পাই ইকুয়াল টু 22/7 আনলেস স্টেটেড পাই ইকুয়াল টু 3.142। তো সেরকমই কনসেপ্ট, পাই এর ভ্যালু গিভেন না থাকলে পাই আমরা 22/7 চুজ করতাম, ঠিক আছে? যদি কিছু গিভেন না থাকে উই উইল চুজ দ্যাট দ্য ফাংশন ইজ রিয়েল ভ্যালু ফাংশন। ওকে, so fx given আছে, that is real value function, that means x will take all the real numbers. So question is that find the domain. How will you find the domain? Simply তুমি একটা ডোমেনের জন্য অবজার্ভ করবে, আমি জাস্ট ট্রিকটা লিখে দিচ্ছি। ফর ডোমেন, হ্যাঁ, ফর ডোমেন just observe what observation should be for which at what sorry আমি একটু প্রপারলি বলি হ্যাঁ, for what values of x function is undefined.
For what value of x function is undefined. So that is the main concept. এছাড়া আর কোনো concept নেই. How to find domain? You have to observe. কোশ্চেন ফার্স্টেই বললাম এগুলো ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, এগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা। তো এখানে তোমার কিন্তু কনসেপ্ট কাজ করবে র্যান্ডম ক্যালকুলেশন। তো ডোমেন মিনস কি, ফর হোয়াট ভ্যালুস অফ এক্স ফাংশন ইজ আনডিফাইন্ড। তো এখানে ফাংশনটা কি গিভেন আছে, দ্য ফাংশন ইজ গিভেন দ্যাট 3x by 28 minus x. তো এখানে x এর কোন ভ্যালুর জন্য ফাংশনটা আনডিফাইন্ড হবে? ভেরি সিম্পল। ফর fx টু বি রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন, ফর fx এই স্টেটমেন্টটা লিখবো আমরা, ফর fx টু বি a real valued function, for fx to be a real valued function, 28 minus x should not be equal to 0. 28 minus x should not be equal to 0, because if denominator becomes 0, denominator যদি 0 হয়ে যায়, তো সেখানে ফাংশনের যে ভ্যালুটা সেটা আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। So 28 minus x should not be equal to 0. That means x should not be equal to 28. So x 28 হবে না। তো 28 এলিমেন্টটাকে বাদ দিয়ে x can take any value. That is why I am saying domain of f is any value, মানে কি any real value except 28. So any real value except 28, how will you write? Real number minus 28. So real number is R, stands for real number, minus 28. That is your domain. বলো কি কোশ্চেন আছে? শর্ট এক্স ইজিলি স্যার আমি এটা বুঝলাম না। বুঝলে না, কোন জায়গাটা বুঝলাম সেটা তো বলতে হবে। লাইক হাউ উইল আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্টার্টিং স্টার্টিং থেকে? আচ্ছা, ডোমেন that is real number set. Second one is called codomain. There is also a real number set. মানে এখানে যে এলিমেন্ট থাকবে সেটা রিয়েল নাম্বার থাকবে। তার রিজনকে আমি বললাম যে এফএক্স রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন, যখন কিছু গিভেন থাকবে না তখন তুমি এফএক্সটাকে রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন হিসেবে ট্রিট করবে। তো ডোমেনে আমার ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি, অল দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য ডোমেন সেট মাস্ট বি ইউজড। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন অফ দ্য ফাংশন। মানে ডোমেনে যে কটা এলিমেন্ট থাকে সব কটা এলিমেন্ট যেন ইউজ হয়। So for that, suppose if an element is there, suppose তুমি একটা এলিমেন্ট তুমি এখানে পেয়ে গেলে যার রেসপেক্টে কোনো ইমেজ পয়েন্টই নেই কোডোমেন, যার রেসপেক্টে কোনো ইমেজ পয়েন্ট কোডোমেনে নেই, দ্যাট মিনস দ্যাট ফাংশন উইল বি, ওই এলিমেন্টটা আনইউজড এলিমেন্ট ইন দ্য ডোমেন সেট। তো কোনো এলিমেন্ট যদি ডোমেন সেটে আনইউজড করে থাকে, সাপোজ এই এলিমেন্ট, এই যে এলিমেন্ট আমি হাইলাইট করছি, লেট ইট বি এই এলিমেন্টটা আনইউজড রয়েছে ডোমেন সেট। So if an element is unused in the domain set, will it be a function? এটা কি কোনোদিন ফাংশন হবে? আনসার ইজ নো, না ফাংশন তো হবে না। তো আমাকে ওটাই ফাইন্ড করতে হবে যে কোন এলিমেন্ট গুলো আর কি আনইউজ করে আছে, দ্যাট মিনস আনইউজ মানে কি কোন এলিমেন্ট গুলোর জন্য ওই ফাংশনটা ভ্যালিড না। তো এখানে যদি একটা ফ্র্যাকশন গিভেন থাকে fx equal to 3x by 28 minus x, so 28 minus x is in the denominator. So if denominator becomes 0, যদি denominator 0 হয়ে যায় তখন fx টা কি হচ্ছে তুমি দেখো, if you put x equal to 28, 28 এ যদি পুট করো, x এর ভ্যালু 28 যদি পুট করো, f of 28 কি আসবে? f of 28 তোমার আছে 3 into 28 by 28 minus 28. That means 3 into 28 by 0, it becomes undefined. Undefined এর মিনিং কি? That means it means এই f of 28 মানে কি x এর ইমেজ পয়েন্ট। তো 28 এর ইমেজ, 28 এর যে ইমেজ পয়েন্ট, ইমেজ অফ 28 সেটা নেই। 28 এর কোনো ইমেজ পয়েন্ট নেই। 28 কোথাকার এলিমেন্ট? 28 I have taken x equal to 28. That means 20 x কি হয়, x যেই ভ্যালু তুমি পুট করো fx এ, এই x গুলো that are from domain set. তো এখানে 28 এলিমেন্টটা আছে, 28 এলিমেন্টটার কোনো কানেকশন নেই, কোডোমেনে কোনো এলিমেন্টই নেই, রাইট না, কোনো ইমেজই নেই। দ্যাট মিনস 28 ইজ আনইউজড। দ্যাট মিনস if we discard that element, এটাকে আমি ইরেজ করে দিলাম, if we discard the element, এই এলিমেন্টটাকে যদি আমরা না নিই, তো রিমেনিং সবকটা এলিমেন্টের জন্যই কোনো না কোনো ইমেজ পয়েন্ট তুমি পেয়ে যাবে ইন দ্য কোডোমেন সেট। দ্যাট মিনস if we take the domain set real number minus 28, মানে 28 থেকে বাদ দিয়ে বাকি, if you take any number except 28 from the domain set, you will get one image point in the codomain set. And that is why the domain of for the function, for this function, the domain should be real number minus 28.
নাও ক্লিয়ার না আরো ডাউট আছে বলো ইশিকা তোমার ডাউট ছিল হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। ভেরি the rule or concept rule for finding domain ডোমেন ফাইন্ড করার আমরা রুলটাকে আমরা দেখে নিই কি ফাইন্ড করার ডোমেন রুল কি আছে দেখো ইফ নাম্বার ওয়ান আছে কি ইফ fx is given if fx is given in fractional form মানে কি ধরো a by b ফর্মে given আছে আমি নর্মালি a by b ফর্ম লিখছি ঠিক আছে সাপোজ a by b ফর্মে given আছে that means it will imply for domain b cannot be equal to 0 ঠিক আছে বিটা 0 হবে নাম্বার টু তিনটে ফর্মেটে given থাকে সাপোজ fx equal to root over of a given আছে এর মানে কি for domain a is should be greater than equal to 0 because a যদি নেগেটিভ হয় if a greater than equal to 0 করে এখান থেকে find x ওকে এখান থেকে x ফাইন্ড করবে যে x এর যে ভ্যালুটা কি আছে because if a less than 0 যদি a less than 0 হয়ে যায় if a is less than 0 that means root over of less than 0 মানে কি root over of নেগেটিভ থাকছে তো root over of নেগেটিভ কি কোনো রিয়েল নাম্বার root over of নেগেটিভ তো রিয়েল নাম্বার হয় না তো that means ওই নেগেটিভ নাম্বারগুলো তোমরা বাদ দেবে তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমার ডোমেন যদি ফাইন্ড করতে হয় যদি root over of a এই ফরম্যাটে থাকে তখন আমরা কি বলছি যে a should be greater than equal to 0 আর ওখান থেকে আমরা x টাকে ফাইন্ড করব নাম্বার 3 আর কি থাকতে পারে আর কি প্যাটার্ন fx equal to a by root over of b বা root over of a by b যদি এরকম থাকে ঠিক আছে আর এখানে তোমার তো তখন তুমি কি করবে দেন উই উইল ডু জাস্ট এখানে সিম্পল দেখো b এর রুট আছে না দ্যাট মিন্স ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লাইজ দ্য রুট ওভার অফ ডিনোমিনেটরের রুট আছে root over of denominator means ki root over of b is there so if root over of b is there we will take for domain we will take only b is greater than 0 as ki as b cannot be equal to 0 because b denominator আছে that is b নিচে আছে so lower part cannot be 0 and b cannot be less than 0 that means ki b negative হতে পারবে না as root over of negative will become complex number or not real root over of negative তো real number হয় না ফাংশন তো real valued function so b not equal to 0 and b less than 0 হবে তো for domain I am highlighting this we will take b greater than 0 and from there find x আর এখানে for domain find just x from by a greater than equal to 0 যদি normal root given থাকে আর a by b for domain b not equal to 0 ওখান থেকে x find করো okay that is the rule that are the basically domain find করার এই তিনটে আর for range rule for range find করার rule বলে দিচ্ছি rule for finding range just write range find করার একটাই way just write fx equal to y fx equal to y লিখছো and find x in terms of y find x in terms of y and then find values of y সেখান থেকে y এর ভ্যালু তোমরা ফাইন্ড করছো অবজার্ভ করবে সেম যে কোন ভ্যালুস এর জন্য x পাওয়া যাবে না ঠিক আছে fx equal to y লিখে x টাকে ফাইন্ড করছো ইন টার্মস অফ y তারপরে আমরা ওখান থেকে y এর ভ্যালুগুলো ফাইন্ড করব আর যেখানে fx equal to y মানে কি এই y এর ভ্যালুগুলো তোমাকে দেবে হচ্ছে রেঞ্জ y gives you the range question is that find domain question is find domain so fx is given x cube minus x plus 3 by x square minus 1 question find domain how will you find for একটা লিখবো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট for fx to be a real valued function use the rule for domain what will you write
রুল দেখো, রুল ফলো করো। অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল অফ ডোমেন, ডোমেনের রুল থেকে কি লিখতে বলো? এটা কি ফর্মে গিভেন আছে তার অ্যাকর্ডিং বলো। অ্যাকর্ডিং টু 1 2 3 কার আন্ডারে পড়ছে এটা? যে তিনটে রুল তোমাকে দেখানো হলো, সেই তিনটে রুলের আন্ডারে কোন রুলের আন্ডারে আসছে এটা? 1. 1। তাহলে এখানে ফর ডোমেন কি লিখবো? বি নট ইকুয়াল টু 0, তো এখানে বি কোনটা আছে? X square minus 1 is not equal to 0. That is perfect. X square minus 1 is not equal to 0 according to the rule number 1. So by rule 1 for domain. Okay. So x square minus 1 is not equal to 0. That means actually x plus 1 into x minus 1 is not equal to 0. এবার ভাবো যে that means it will imply x plus 1 is not equal to 0 and x minus 1 is also not equal to 0. That means x not equal to minus 1. So this x not equal to minus 1 and x not equal to 1. ঠিক আছে? So that means domain of f will be just domain of f can be taken as all real number বা the real value function. তো সব real number আমরা নিতে পারবো except the two values minus 1 and 1. So how will I write real number except minus 1 and 1? So real number minus 1 and 1. That is the domain. So এখানে ফার্স্ট ওয়ান কি লিখবো? এখানে give a heading for domain. ডোমেনের জন্য আমরা হেডিং দিয়ে দিচ্ছি that let for fx to be a same statement থাকবে for fx to be a real valued function. What will I do for fx to be real valued function? এখানে কি লিখবো আমরা? Root under 3 minus 2x greater than equal to 0. Only 3 minus 2x greater than equal to 0 by rule 2. দেখো রুল 2 তাই ছিল না, just I am showing it again. fx equal to root a for domain a greater than equal to 0. Just we have to observe which one is under root. So that part will be greater than equal to 0. So root over of 3 minus 2x, so 3 minus 2x greater than equal to 0. এখান থেকে কি x এর রেঞ্জ ফাইন্ড হবে দেখো, minus 2x greater than equal to minus 3, sure. Multiply by negative, if you do the negative operation, the inequality will be changed. 2x less than equal to 3, x less than equal to 3 by 2. So x less than equal to 1 whole 1 by 2. X less than equal to 1 whole 1 by 2. Therefore, domain of f, how can I write? By the logic of class 10. Class 10 এর লজিকে দেখো সলিউশন সেট কিভাবে লিখতে? If x less than equal to half, then how will you write the solution set? Solution set কিভাবে লিখতাম? For real number x such that x belongs to real number, comma x less than equal to 1 whole 1 by 2. Simple as that. Take y equal to fx. Okay. So y equal to fx নিলে fx টা কত? root over of 3 minus 2x. y equal to root over of 3 minus 2x. ঠিক আছে? এখান থেকে কি বলেছিলাম? x ফাইন্ড করবো। তো অনেক রেঞ্জের জন্য অনেক রুল আছে, আমি পার্টিকুলার একটা আছে শো করছি। x square on both the sides 3 minus 2x. So 2x equal to 3 minus y square. x equal to 3 minus y square by 2. Clear? এখান থেকে y এর ভ্যালু ফাইন্ড করতে হবে। Can we find any value of y so that x is not real? Can we find any value of y so that x is not real? ফাইন্ড করতে পারছি আমরা? Like you can put any, we can put any real value of y, যে কোনো একটা real value put করো of y, x will be real. y এর যে কোনো ভ্যালু পুট করলে x রিয়েল হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এটা দেখে নাও ভালো করে।
স্যার ওটা এক্স এর স্কোয়ার কেন হলো? ও সরি, এক্স স্কোয়ার হবে না, বাই মিস্টেক, অনলি এক্স। আমি বাই মিস্টেক করে লিখে দিই, মানে কি করে হবে। দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন, মানে যখনই তুমি এখানে ওয়াই এর ভ্যালু ফাইন্ড করতে হবে, তো তুমি ওয়াই এর দেখবে কোনো কন্ডিশন আছে কিনা, লাইক ডোমেনের জন্য যেই কন্ডিশন গুলো আমরা ইউজ করি না, সেগুলো এখানে ওয়াই এর জন্য ইউজ করি। লাইক ওয়াই যদি রুট অফ সামথিং আছে, যদি নট ইকুয়াল টু 0 আসে, ঠিক আছে। তো এখানে কি হচ্ছে, ওয়াইটা নর্মালি 3 - y²/2 আছে, তো ওয়াই এর তুমি যে কোনো রিয়েল ভ্যালু পুট করো না কেন, এই 3 - y²/2 এটা তো একটা রিয়েল ভ্যালুই আসবে। দ্যাট মিনস ওয়াই এর সবকটা এলিমেন্ট ইউজ হয়েছে। So that means we can say that therefore range of f that is actually real number, total real number set. That means y এর এমন কোনো এলিমেন্ট নেই, there are no such element of, there are no such value of y so that x is not real. এমন কোনো y এর কোনো ভ্যালু নেই যেখানে কিনা x টাকে আনডিফাইন্ড হয়ে যাচ্ছে। Because x কি, x তোমার কত আছে এখানে, x from domain set, আর y কি, y from codomain set, বা y actually range, কোডোমেনে থাকবে বাট অ্যাকচুয়ালি y তো রেঞ্জ। রেঞ্জ মানে কি, মানে কালেকশন অফ অল ইমেজ পয়েন্ট। রেঞ্জ মানে এখানে কোডোমেনে অনেক এলিমেন্ট থাকতে পারে, বাট সাপোজ ধরো এখানে 3টে এলিমেন্ট আছে, 3টে এলিমেন্ট এখানে ম্যাপ হয়েছে, তো এই 3টে এলিমেন্ট নিয়েই তো রেঞ্জ সেট ক্রিয়েট হবে। তো রেঞ্জ সেট থেকে একটা এলিমেন্ট নেওয়া মানে কি, সেটার কোনো না কোনো প্রিমেজ থাকবে। ইফ ইউ টেক এনি এলিমেন্ট ফ্রম দ্য রেঞ্জ সেট, দ্যাট মিনস ইট উইল বি কানেক্টেড উইথ অ্যান এলিমেন্ট ফ্রম দ্য ডোমেন সেট। তো সেখানে রেঞ্জ ফাইন্ড করার জন্য ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্যাট উই ক্যান টেক what values of y can be taken, তো সেটাই অবজার্ভ করা হলো। তো সেখানে y এর ভ্যালু কি, আমরা যে কোনো, we can put any value of y, that is why range of set is real।